Ne ke go amogela gape to yet another exciting episode of Masheleng, your favorite financial literacy show. I'm your host, Seatara Tshosa. Mo letsatsing la gompieno we'll be discussing branding and marketing. Ra itse gore kgwebo nngwe le nngwe gore re kgone gore go simolole go rekiwa either the products or the services. E tshwanela gore e goroga ko bathong. Mme goroga ko bathong ka ditsela tse di harologaneng. Ba bangwe ba dirisa maranyane, ba bangwe ba dirisa what we call traditional media. Ba bangwe ba dirisa hela go tsamaya o tsena mo jarateng ye nngwe le nngwe o bolelela batho ka product ya gago. Mme dilo tse tsotlhe ke dilo tse e leng gore di bata madi, ke dilo tse e leng gore di bata megopolo e leng gore e thabologile. Mo letsatsing la gompieno re tla re bua ka dilo tse le tse dingwe gape tse e leng gore di ka go thusa gore kgwebo ya gago e kgone gore e goroge ko balateding le bajibareki ba e leng gore ba lebane le yone. But before we get into our conversation of the day, ra go tsamaya ra go bua le balatedi ba Masheleng re utlwa gore bone ba e leng gore ba mo dikgwebong ba di marketa ka tsela e ntseng jang, go ba costa madi a kae le gore ke sebaka se se kae le gore ba dumela go le kae mo gone goreng ba tshwanela ke gore ba markete kgwebo ya bone. Re sa di nako re tabogetse go bone ra go utlwa gore ba reng. Na mo kgwebo e ke dirang thata ke focusa mo social media, ke ipapatsa mo social media mme dio tse dintsi ka bontsi tiro e ke berekang e kgona go ipapatsa ka boyona. So I make sure gore ke dira se ke se dirang ka period gore se kgona go ipapatsa for tomorrow's customers. Rona gantsi re bereka thata ka word of mouth, o bolelela o wa tsama hela yalo ke gone ka re dirang ka teng, ke yone strategy sa rena sa se re se dirisa mo strategy. Focus ya me ya go nna mo market research. I will try to ask customers about what I'm selling so that I can get what they need. Yeah. Gore majwanga ba go itse ha ile gore o kana go tsena mo maranyaneng o ka itsenya mo maranyaneng gore wa tolose business ya gago. Jaaka nna ke le ha ile gore ke batla gore ke tsene mo maranyaneng ka tsena mo maranyaneng ke ba bontsha se leng gore ke tla ke se dira gore ba kgone go ntswa. Ha business e leng tšha ke re go so santo se ntse ro lebella batho ba dirisanang le yone bao ba itse ke gone mo go dira gore go nne le kgogedi gone mo yana ga go sena batho ba e tshaba e nna dingalo gore e ka attracta batho. Market trend gore batho ba le bantsi ba prefera yone a batho ba teng ba tshepagala, like they provide what they advertise. Le price ya bone ga e different from display. I ke re motho go no display ya ka ha go ngo displaying product le 50 pula be re o tsana mo thining o ba itlhala le 70 pula. That thing tota ke turn off moon. O ka le ba motho gore motho mo tsapa go le ka nne le gale hala mo botsolong malatsing ya ka ha re tshelang ka teng motho ga a tshepagale. Wena o tshwantse gore o itshepela o itse gore o ka dira eng. Ke kona go lebela expression ya motho gore yene o expressa jang. Gona le motho o mmonang gore o ha inela a se motho o inelang ka pele, ke motho o inelang mme ana le go tsietsega mo teng, but o mongwe a kena problem ha nka bona motho ntsa gore ga go a tshwana re ha o dire business o bo dirisa leina la gago mme se ya transport gantsi bereka thata mo ya di transport mare mo di business tse dingwe go tlhoka le gore o ka dirisa leina la gago. So le se siame ka gore ba le bantsi a bantse ba go bona mo page ba go bona mo go bona kante ba go toela gore motho o mmereka mmana go boketekete bebe ba go ta ha o ta bongo le teng ha ke bone go na le molato. A ke re batho ba tsena mo dikolotong ma go nna ya no ha o ntse snap tsa go ka moso so ga se tabogile mo maranyaneng mo go re business a go lone e a botas ka sone snap seo he so go ntela go le botoka go bereka o sa tsenya snap mo teng. Two sides. It's good thing sometimes when you scam someone they will be able to get you. Ga go nna motho go re ga ile go o scamile, ga go nna motho go re ga ke report e be re follow up so that we can get your details. So sometimes using your name, ha o reputation ya go e tla be se sharp to use your name, so it will be beneficial to create another name. Yeah, ka gore we have enemies I feel like. So sometimes ha go tsala me hand hate tla re ke advertise ka my name ya ba go bua dio tse di seng sharp ka nna, then my business won't succeed. Ha ke bone di ka survive ba go sna social media.
ka gore o bona a ka re ntsana ga ba bantsi batho ba ba nkitseng ga ba bantsi batho ba ba kgona go accessa fo ke berekelang teng, but mo social media mongwe le mongwe o kgona go tsena gone mo social media. Go raya gore it will be easy for everybody to see my job through social media other than gore nna ke ipapatse ka bone. Anya malatsi ana ga ke di a survive go sena social media cause mongwe le mongwe malatsing ana ke go tobetsang hela tsone dilo tsa teng yana ga o sena tsone why business ya go ya botas. Yeah, when you do door to door, you can survive. Ka gore sometimes o kgona go post be go sena mosola ka gore most of batho ba ba tsewang tsia ke di-influencera, batho ba ba nang le di-likes tse dintsi, so ha o le nna hela o dirisa techno like it won't help ka gore ga ke na push ya social media. Ba gore o fana go atega ka lebaka la gore motho hela a se sa go twetse gore motho o nka mmona go boketekete wa enela o itse gore o ka go bona teng motho. Ke tsaya ke re le ba ikutlwetse balatedi ba masheleng ba tlhalosa gore they understand the need and the importance ya go marketa dikgwebo tsa bone le go i-branda e le batho. Ba supa gore malatsing ana ba dirisa social media ba e bona e le the cheapest way of taking your product o isa ko bathong. Ba bangwe ba supa gore location e botlhokwa, ba i-position ha e le gore go na le batho ba le bantsi ba e leng gore ba heta what we call traffic, mme go lebega e le gore bontsi ja batho ba hukoditse the traditional way of advertising e leng gore ke ya di-billboard kana TV jalo. Ba supa gore ditlhotlhwa tsa teng o ka re di ha godimonyana. Ke ka moo mo letsatsing la gompieno re biditse mme Neo Tshiamo o e leng gore ke moitseanape tota mo dikganyeng tsa marketing a tswa ko BBS Bank, gore a to re tharollela gore go na le dikgang tsa bo personal branding, go na le dikgang tsa bo marketing and business positioning, gore dilo tse di pharologanyo ke eng le gore madi a e leng gore o ka tsenya mo go tsone ka go harologana ke madi a e leng gore a kae. O ska wa suta. We'll be going for the break. Ha re boa kwa re tabo re simolola puisano ya rona le mme Matshiamo. Every day is a chance to enjoy your financial success. With the BBS Bank's current account, your morning always starts with possibilities. Send money with a swipe, connect with ease, and make every moment count. From big dreams to everyday wins, BBS Bank empowers your every move. BBS Bank. How far can we go? Me ke go amogela gape, and thank you so much for staying tuned in. Ne ke tshepise before we went on the break gore tabarna le Tshiamo from BBS Bank. Matshiamo, me ke go amogela mashelo. Thank you for having me. Thank you so much. So tseno re bua ka tota re lebile motho, an individual o e leng gore gongwe wa gweba, re lebile gape le mogwebi o e leng gore gongwe wa rena business. We talk about marketing. Ke ngwa dio tse e leng gore gantsi o ithela di tshwentse batho, di tshwentse dikgwebo, re sa itse gore go marketa go tewa eng, go branda go tewa eng. Gongwe maybe as we start hela, maybe if you could give us your opinion on the difference between branding and marketing. Okay. Branding, I would say, is what one might call identity. Hore, as a business, what is it that you stand to do? Who are you in a nutshell? And when it comes to marketing, it's basically about selling the brand, communicating with those who are your target market as to who are you and what do you stand to be doing in the market. Yes. And we isa ditamelo ko bathong. We isa ditamelo ko bathong, ga sa molaetsa, that is when now you are marketing. So go ra gore ka ha o itlhalosang ka teng, branding le at an individual level. Gore ga o le ra tshosa yana bo apara in a certain way, batho ba itse gore o apara ka tsela ntseng yalo, ke gona ka o ta bo i-branda. Yes, your brand is actually what people say about you when you are not in the room. So your identity as Mr. Ratsosa is your brand. Yes. I like how you put it. Yeah. What people say when you are not in the room. Hicks. So now,
Gantsi ha batho ba simolola dikgwebo, whatever people are doing, whether you are self-employed kana o rena business, o ithele gore matshwenyego ke madi. Gore kana ga ke a tshwara madi a kalo, how do I even get to start to build a brand e leng gore batho ba ka kgona gore ba e gakologelwe? Yeah, I think maybe before we even talk about money, go gore go batla re ele tlhoko gore even with a big budget, o kgona gore molaetsa o ska gore ga ko bathong ya ka gongwe no eletsa, because what is important is for you to know exactly what it is that you stand to be doing. You need to have that clarity wena hela pele as an entrepreneur or as an individual gore what is it that you are doing, what sort of solutions are you bringing if you are in business. Ke dikgwetlho di tse e leng gore gongwe you are solving them for the people. So the moment you have that clarity yourself, it's very easy then to communicate it. So before you can think about spending on the visuals or on expensive marketing and advertising, you need to be clear about what is it that you are doing. And then also what is important is consistency. Gore molaetsa wa gago or across all the platforms should be consistent. Eskare santse re ke motho a re o dira yana, the next message yana be ke bona ka you are doing something else. So go mo hela ka bogone, like I said, even with a big budget, ga go sena consistency molaetsa ga nke o cut across properly. And also being authentic hela, gore are you bringing value? You solo gore you are bringing value. Because o tla dumelana le nna gore word of mouth is much more faster. So ha ele gore ke bone value in what you are delivering, I will pass on the message to the next person. And before you know it, even without spending that much, you are getting to see people coming to what you are offering. Yes. Ke rata ka ha o e tlhalosang ka teng, because batho ba na le go feel gore for you to brand properly, for you to market properly, you need to have a big budget. Yeah. But ka o e tlhalosang ka teng, clarity is very important. Yes. Ha re batle gore ka moso wa borra gore you are teaching financial literacy, and then ka moso re go utlwa ele gore o rathile sekgo mo go tse dingwe because o bone ba bangwe ba di dira o ka re ke tsone tse di trendang. Batho mo malatsing a gompieno kana, you know, there's a lot of there's a lot of content online or the platform tse di harologaneng tse e leng gore di a dirisiwa. Gongwe motho a e le gore wa simolola, what would you advise gore motho a lebelele di-platform ka tsela ntseng jang tse e leng gore o ka tsena mo go tsone to either brand or market that product? Yeah. Gone ke ra gore di-platform tse di tshwanang le bo social media, the WhatsApp, email advertising, that much more cheaper than our traditional platforms. It's our advertising, it's our press, and maybe radio and television advertising. So it's advisable with a smaller budget. You need to leverage more on those platforms, social media jalo. And also you need to leverage on just your own personal network. Go bua le batho hela ba eleng gore they are around you. You get to tell them what is it that you are offering, ba go support, and not necessarily by buying what you are selling, but also just to spread the message. Yeah. Hey, I think re le bantsi re saletse ko morago thata ka yone. Using your networks as a way of marketing yourself. I think a lot of people are too obsessed with finding money to put their brand out there. Yeah. But I think you put it right when you said, kana me, you need to be sure about what you want to give to the people. Otherwise, you are just going to spend money, and then we tell gore ko morago ga wa kgona gore o bone maduo. Yes, and there's always that testing phase. For the first few customers who come, o retse ba go have feedback, o bone pele gore what to fix, so that e re le nako o tswalang ko ntle o bua e be le gore dio tsa go di eme sentle. Because remember also the downside of being too much maybe on social media also ready is that they will come back and you have the backlash, and then you can imagine if you have that little budget and you've advertised and people now prove you wrong, but you're not doing it right. So you see now, sometimes you need to give yourself time and
do the right things at the right time. Yes. So your very people who are close to you, how in your network, when you start with them, they will give you that feedback and you build on that slowly. Yes. O sa tsamaele kgakala. O sa tsamaele kgakala. Yes. O itse gore ke batla gore re tseye motsotso re ya go ikhutsa. Ha re bua ko we'll continue our conversation. Yaanong re bua ka di-pros and cons tsa gone go builder a very strong brand and network. Okay. Ra go tsaya motsotso re ikhutsa ha re bua kwa re taba re tswelledisa puisano ya rona e leng gore we are speaking branding, we are speaking marketing. O ska wa suta. Every big journey begins with a first step. With BBS Bank's youth account, kids learn the value of money and to be savvy spenders while building confidence for the future. From the first swipe to their first big dream, it's about more than the gift of saving. It's also about independence. Set up your child for success with BBS Bank's youth account. Start saving. Start dreaming. BBS Bank. How far can we go? Thank you so much again for staying tuned in. Re tswelledisa conversation ya rona le Tshiamo. Tshiamo, mme ke go amogela Mashele. Thank you. Emma. Yes. We mentioned quite a number of things before the break. Tota re differentiate personal branding le marketing. So go na le kgang ya gore o dira brand against your face. Gore batho ba itse wena, ba bona wena, e le wena monga brand. A bo go nna le business identity. What would you say are the pros and cons of going that route? Yeah, I think I'll say personal branding in a business in an advantage because you will first of all have the customer from your personal network because they will know you as the brand and therefore they will associate with the brand much more faster and easily. But then also you need to be aware of what might be the downside of that because as a person, should there be anything wrong with you as an individual, then you've automatically killed the business. Yeah, so the long and short of it, the moment you decide you are going to be the brand behind the business, then you need to consider yourself that business 100% and take care of the brand. Yes. Yeah. O santse o re a botse pameano. Yes. O emise go dira a ile gore go nona le dingwenyana tseno o di dira se di sa nnang sentle. Santse o re a bodile mo zone. So what would you then advise gore if somebody wants to build a business but they want to start off by building their best personal brand, what would be some of the things that you would advise gore batho ba teng ba di dira? I think sa ntlha hela ke go itebella as an individual. What are your strengths? What are your weaknesses? And therefore, what is it that we need to build on? That leadership trait in you must come out. Or you need to be your leader. A leader to yourself. I'm going to do things and I'm going to do them properly. Put it down on black and white. What I want my business to amount to is what I will do as a person. And you need to be honest to yourself. Or is it something that I can really do or I can be? Is this the identity that I can stand? Yes. And then in terms of cost, would you say is it cheaper if you do the personal branding using face or just branding the business from the get-go? From the get-go, it will be cheaper to brand yourself as a person. Yes. Because it's a question of starting by just talking to people and saying, this is what I'm doing. Yes. If I'm not, yeah, and you build from there. Yes. Eventually now, you are the brand behind the business, but we see now the business as it grows. Yes. Yeah. Yes. The corporate then comes after that. Yeah, the corporate then comes. A ke sense ke le mo corporate no ba ite ba go bitse ba re
the individual is the warm body, Yes. then the corporate is the cold body. Is the A lot of people don't relate well to the corporate, but they relate better with the person. with the person. Before they get to the corporate. Yes. Tshiamo, mme ke go leboge. Because of time, re to go e tswala go neha. But thank you so much for that insight. Thank you so much. I really appreciate the opportunity. Thank you. Ke tsaya ke re o ithutile go le gontsi mo letsatsing la gompieno ne re bua ka branding and marketing gore ha ile gore o monana ke gone o simololang go bereka o anyone o e leng gore o batla go rana kgwebo kana o batla gore le wena o nne le brand e leng gore go ka tsoga go buiwa ka yone, what are the things that you need to be looking out for? We'll be moving to the last segment of our show e leng gore mo yone re tsaya dipotso le dikakgelo ko balateding ba masheleng o ska wa suka. And we have come to the last segment of our show e leng gore mo yone re tsaya dipotso le dikakgelo di tswa ko balateding ba masheleng re sa dina ko mere tse potso a rona ya letsatsi ya ntlha yone e tswa ko go Sesame a re, is it responsible to go on holiday while I have debts? I need the break, I am torn. Sesame a se bua ke gore she's fatigued ka go nna ntse a duela dikoloto, but ke batla o dumela gore dikoloto tse e leng gore di tshwenya Sesame ke dikoloto tse e leng gore wa kgona gore a di duele kgwedi le kgwedi, and ga nka ka raya motho ke re while you are still paying of your debts ga wa tshwanela gore o ye holiday mo gakologe le gore kana dikoloto tsa gago you need to be able to afford them, e seng mo go teng you qualify for them. Affordability means gore o kgona go duela dikoloto mme a bona ntse o kgona go a holidaying, o kgona go duela bo insurance, o kgona go nna ntse o investa ha godimo ga moo. Ha ile gore dikoloto tse sengwe di tsere Sesame ke tse leng gore ha di go lete gore o kgone gore o dire dilo tse di tseng jalo, o tshwanela ke gore o bereke pele o bereke that model o re kileng ra ruta bogologolo gore o ntshe dikoloto pele tse di tsaneng yana tse e leng gore ke tsone tsa morokotso o ko godimo tse di go jelang madi a mantsi, but go normal gore motho a tsamaye a ye holiday mme gape a ntse a kolota because you need that break, you need to refresh, you need to refine your mind so that o teka megopolo mengwe e mentšha e leng gore ka go thusa gore o kgone gore o dire madi. Re tsaya potso ya bobedi e tswang ko go ke itumetse yena re, should I own my assets in my name, my company's name, or a trust? And what are the implications of each? Nnete ke gore ke itumetse di-asset tsa gago depends gore what type of assets are they. But ha ile gore motho e leng gore o rana business, it might be prudent gore most of your assets di nne under the business, because o gakologa le gore pharologanyo ke gore ha di-asset tsa gago di le under the business, di-expense tsa di-asset tsa teng they can be deducted from your total revenue ya business, a bo gore o duela profit e leng gore e ko tasenyana mo lekgethong. But ha ile gore di under your personal o gakologa le gore a person o charge-iwa lekgetho before di expense tsa go di simola di ntshiwa mo gore gore lekgetho la go nna le go godimo. So gantsi re na re rotloetsa batho more especially things like real estate e leng gore gantsi maintenance wa yone, di insurance tsa yone, di loan tsa yone, they can be deducted before you are taxed as a business. So ke tsone dilo tse e leng gore o ka di dira mo gongwe o ka nna tsenya diwo mo trusting, but di-trust ga di tshwane. There are different types of trust. Go na le di-trust tse e leng gore we call them irrevocable trust, go na le trust tse e leng gore o ka kgona gore o di revoke o sentse o le mo botshelong. But gantsi batho ga ba se ba bona gore this assets ga ke ka thola ke di dirisa maybe for security or ga nka ka tsoga ke batla go di rekisa ka moso, they put some of those assets in a trust. So the situation tsa teng they vary. Le wena o batla wa sesa seemo sa gago and speak to a qualified lawyer gore a kgone gore a go bolelle gore nya mme this type of assets o ka kgona gore o di tsenye ka ga bokete. Speak to a financial advisor le ene a go gakolole gore mme di-asset tse di ntseng yana o ka di tsenya under your business, these are the tax benefits and all of those things. Seek advice before o tsaya ditshwetso tse di ntseng jalo. Ke tsaya ke re dipotso tsa rona re kgonne gore re tshwaele mo go tsone mo letsatsing la gompieno go itse mang gongwe mo bekeng e teng e tabe le wena e le gore taba re tsaya potso ya gago mo maranyaneng a rona ka go harologana, e ka nna Facebook, e ka nna TikTok, e ka nna YouTube. O iketetse gore o lathele dipotso tsa gago le dikakgelo gone koo. Until we meet again on your favorite financial literacy show, I'm your host Tshiamo. O gakologele gore madi a gago ga ana boleng ja one bo mo goreng wa dirisa.